Jiena Josephine Ebejer Grech insellmilkom u nilqakom miegħi għall-programm ieħor Laboratorji. Illum se nkunu qed inżuru l-laboratorji li jkejlu l-ammonti ta' tniġġis fl-arja fil-Gżejjer Maltin. U dawn il-laboratorji jinsabu fil-Gżira ta' Ebejer. Għalhekk l-ewwel se mmorru f'parti mill-Università ta' Malta li tinsab ġewwa x-Xewkija u wara se nżuru l-fanal tal-Ġordan minn fejn isir ċertu monitoraġġ. Iżda qabel ħansegwu dan l-ewwel servizz dwar il-professur li se nkunu qed nitkellmu miegħu, il-professur Prof Ellul. Il-protagonista tal-programm Laboratorji tal-lum huwa l-professur Prof Ellul. Huwa twieled fil-11 ta' Novembru tal-1954 ġewwa Birkirkara. Ħall-edukazzjoni primarja tiegħu fl-iskola Stella Maris ta' Balzan u l-edukazzjoni sekondarja fil-kulleġġ Sena Luigi f'Birkirkara. Igradwa mill-Università ta' Malta fl-1973 bil-grad ta' Baċellerat fix-Xjenza. Fl-1978 huwa gradwa bil-Masters fil-Physical Chemistry. It-teżi tiegħu kienet The Spontaneous Formation of Amides. Bejn l-1978 u l-1980 huwa studja relazzjonijiet ta' molekoli sempliċi ma' atoms H u D billi uża il-Lyman Alpha Photometry fl-Università ta' Essen. B'dan l-istudju huwa nata id-dottorat. Huwa ħadem ma' diversi kumpanniji. Fl-1988 laħaq il-kap tad-Dipartiment tal-Fiżika fl-Università ta' Malta u żamm din il-kariga għal 4 snin. Fl-1991 laħaq id-din tal-Fakultà tax-Xjenza u kellu staff ta' 60 ruħ. Fl-1994 sar membru tal-Kumitat Xjentifiku tal-Protezzjoni Ċivili. Bejn l-1997 u l-2004 kien konsulent fuq diversi proġetti ta' assessjar ta' impatti ambjentali f'Malta. Kien ukoll membru tal-Authority of Review f'affarijiet li jikkonċernaw lill-ambjent f'Malta, kif ukoll membru tal-Istitut tal-Ambjent Internazzjonali. Ħadem ukoll fl-Università ta' York fl-Ingilterra fl-Applied Photophysics. F'Londra huwa kien jiddiżinja u jibni strumenti għall-analiżi tal-arja. Ħadem ukoll ma' Coherent Laser Company fejn bdew jibnu l-ewwel CDs. Fis-6 ta' Settembru tal-2004 laħaq professur. Ilu mill-1996 jagħmel studji biex jitkejlu l-livelli tal-ozone, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrates, aerosols, black carbon u RN222 miċ-ċentru tal-Mediterran mill-fanal tal-Ġordan. Il-fondi għal dan l-istudju jammontaw għal kważi €900,000. Il-professur Ellul huwa espert fl-oqsma ta' spectroscopy, electro-optics, optomechanical components u high vacuum systems. Insibu mal-57 pubblikazzjoni tiegħu. Illum jispeċjalizza fit-tniġġis tal-arja u fit-tibdil tal-klima. Profil mill-aktar interessanti u professur nirringrazzjak tal-li aċċettajtna li niġu hawnhekk ġewwa Ebejer biex tagħtina din l-informazzjoni. Nixtieq nistaqsik kumment in ġenerali dwar il-livelli ta' tniġġis fil-Gżejjer Maltin. Sewa, il-livelli ta' tniġġis fil-Gżejjer Maltin l-ewwel nett huma xejn speċjali iktar minn bliet barranin. Ċerti bliet li huma ħafna minna, pereżempju Ruma u Ateni. Imma jista' jkunu ħafna aħjar ukoll, m'hemmx dubju. Il-livelli ta' tniġġis hawnhekk essenzjalment jiġu minn żewġ affarijiet. Lokalment mit-traffiku u naturalment mill-power stations. Bħalissa apparti minn hekk imma qegħdin f'nofs il-Mediterran fejn hemm ħafna background pollution li ma nistgħu nagħmlu xejn imma nafu minn fejn hu ġej. L-ozone li hu ġej mill-Ewropa, mill-Amerika u mis-Southeast Asia. Hemm il-problema ta' eluf kbar ta' vapuri li għaddu bej Ebejer u Sqallija li nixsu ħafna, daw kollha rridu narawhom u b'xi mod insolvuhom ġifieri. Aħna minna studju l-aħħar isu 12 sena minn 96 law fej meġerjajna l-pollution mill-fanal tal-Ġordan Ebejer. We wanted a clean air area which has nothing to do with the Maltese Islands as much as possible, which is why we chose this. This 12-year study was done here on Ebejer.
Pollution in the Mediterranean has two causes, essentially. One are the natural causes, things like dust events from North Africa and volcanic emissions. The other, man-made sources, which technically we call anthropogenic sources. These are emissions from population centers. Malta has a population of 400,000 and 300,000 cars. Ships traffic, 100 to 150,000 ships pass between Malta and Sicily every year, and this is a big problem. And of course, imported pollution, which comes, as we now know, from many studies which have been done in the Mediterranean, particularly one by the Max Planck Institute in 2002, I believe, where pollution has been clearly shown to come from Northern Europe, from the United States, and from Southeast Asia. And we unfortunately get the benefit of all of these. This is a typical Etna emission. So there is natural pollution we can do nothing about. This is a dust event from the Sahara. Again, this is a form of pollution. Dust is a pollutant. It is an aerosol which also blocks out the sun, changes the Earth's reflectivity, and hence contributes to global warming and cooling. We don't know exactly what. We need to measure it more exactly, especially for the Mediterranean, where we need a lot more data. And this is what we're planning to do over the next 15 years with the new instruments. We run what we call a Global Atmospheric Watch station at Jordan Lighthouse. This is part of the World Meteorological Organization, United Nations program to measure what is happening to the planet, the so-called global warming. These are the instruments we have had: ozone analyzers, carbon monoxide monitors, sulfur dioxide monitors, as well as all the meteorological sensors to measure temperature, humidity, wind speed, direction, pressure, the radiation of the sun. Don't forget, all of the energy on the Earth comes from the sun, so the sun is the determining factor. This shows the effect of modeling the effect of all these ships emissions that go by on the Maltese Islands, and the nitrogen oxides and the ozone pollution from these ships is again high, and unfortunately the Maltese Islands are getting the benefit of these. Here we see the carbon monoxide and sulfur dioxide concentrations over the Maltese Islands, as seen from Jordan Lighthouse. The peaks of sulfur dioxide and carbon monoxide from Malta are very pronounced, and it is obvious that we have strong emissions from the Maltese Islands from the burning of fossil fuels. But however, we also see emissions from the ships transiting past the island, and this looks like it might be from Etna, which is always emitting sulfur dioxide as well. Mela, wara li tajtek dik l-informazzjoni ta' xogħol li għamilna fil-passat, ħanurika hawnhekk kif se nirranġaw il-laboratorju u l-uffiċċji x-Xewkija l-Università fejn irċievu r-riżultati mill-istrumenti li hemm il-Fanal tal-Ġordan. Dana bażikalment kien bini qadim li rranġajna, ftaħni f'5 uffiċċji u laboratorji. Dan huma parti tipiċi mill-istrumenti li nużaw li hawnhekk ir-radiation sensors, per eżempju, li se jkunu fuq il-bejt hawnhekk biex nimmeġerjaw il-radiation ta' xemx fil-wavelengths kollha. Essenzjalment taw li għandna 5 offices, id-data tmur fuq il-server computer li qiegħed f'dik l-alkov u x-xogħol kollu jiġi hawnhekk. Il-5 minn nies se jkunu qegħdin janalizzaw ir-riżultati u naraw x'inhuma it-trends u l-problemi tal-pollution u l-climate change which is being measured. Professor Ellul, għandi ħafna aktar kuriżitajiet nistaqsik, però ħanifqu għal ftit ħin għaliex nixtieq illu wara wkoll niltaqgħu mill-Fanal tal-Ġordan. Għalhekk issa ħanaraw dan is-servizz dwar il-Fanal tal-Ġordan u mbagħad wara niltaqgħu minn hemmhekk.